Theorem 1. If f from x to y, function f from x to y, and function z from y to z, and h from z to s are functions, then we have to show this h composition of g composition f, h composition g of composition f. We have to prove this result. Okay, so let us see solution. So first take this h composition. We have h composition, z composition f of x. Input I am taking input x. x ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ತೀನಿ ರೀ, ಎಫ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಿದು ವೈ ಇರ್ತದೆ, ಎಚ್ದ ಜೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಹೆಚ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ composition remove ಮಾಡ್ರಿ. So put the bracket f of x, bracket second bracket z of f of x. Okay, so this is equal to, again remove the bracket, h g f of x for all x belongs to the, for all x belongs to the x, for all x belongs to the x. Okay, so this is first one, call this equation as 1. Now second one, h composition z composition, take x as a input. Okay, h composition z f of x, remove the composition, write f of x, right? This is equal to the h, again remove the composition, h composition z of f of x. This is equal to the h composition z of f of x. One more bracket for this also, right? So for all x belongs to the capital X, input from the this function x. Equation 2. So see from 1 and 2, from 1 and 2 both RHS are same. Equation 1 and equation 2 have the same RHS, then their LHS will be equal. That is h composition z composition f equal to the h composition z of composition f. So this is a standard result theorem. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಹೆಚ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡನ, ಇದು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನಿ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡನ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ ರೀ, ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, h of z of f of x for all x belongs to the x. Okay, h composition z of f of x is equal to the x na idಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ f of x, then ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ h of g of f of x. ಇದು h ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ z of f of x, ಇದು h of g of f of x for all x belongs to the x. Equation 1 and 2, equation 1 and 2 ದ RHS ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಹಂಗಿದ್ರೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ 1 and 2 we have proved that. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್, ಜಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್, ಎಚ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್. ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x, ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3y + 4 ಆ್ಯಂಡ್ h of z equal to sin z for all x comma y and z in n, x y z are in n.
show that. So ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು. Okay, so let us see solution. Write the given f of x equal to the 2x, g of y equal to the 3y plus 4 and h of z equal to the sin z. h of z equal to the sin z. Now so RHS ತಗೊಂಡ್ರಿ LHS sorry LHS ತಗೋರಿ h composition z composition f of x on x ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. this is equal to h composition z composition f of 1 second. So see, we can write this as h composition z of composition f of x can be written as h z of f of x. This is equal to the f of x means 2x, h z of 2x, f of x place ನಾಗ 2x ತೊಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ನಾವು g of y ಇದೇನ್ರಿ g of y. g of y ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ 3y plus 4. ಈ y ನ ಈ y ಪ್ಲೇಸ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ h 3 into 2x plus 4 g of y. g of y ಅಂದ್ರೆ 3y plus 4 ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನ ಹೋದ ಈ y ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ h of 6x plus 4 6x plus 4 ರೈಟ್. ಇದು h of z. ಈಗ h of z ಅಂದ್ರೆ ಏನದ sin z ಅದ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ h of z ಅಂದ್ರೆ sin 6x plus 4. ಇದು h of z ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು z ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ LHS. ನಾವು RHS ತಗೋರಿ RHS. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ h composition z composition f of x. Okay, so this is equal to h composition z f of x, right. Now h composition z f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ರೀ 2x. This is equal to h of z of 2x. ನೋಡ್ರಿ h of z of 2x, g of y ಇದೆ ಹೌದಾ. g of y ಅಂದ್ರೆ 3y plus 4 ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಓದಿ y ಪ್ಲೇಸ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ h 3 into y ಅಂದ್ರೆ 2x plus 4. This is equal to h 6x plus 4 sin z ರೀ. h of z ಅಂದ್ರೆ sin z. h of z ಇದನ್ನ ಓದಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು z ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ sin of 6x plus 4. So this is RHS. See LHS sin of 6x plus 4, RHS sin of 6x plus 4. Therefore LHS is equal to the RHS. That is h composition z of f is equal to the h composition z of composition f. Okay, thus we have proved this. So this is a theorem and problem based on this theorem, right? Very simple, both are. Okay, see the next question. Theorem number 2. Let f from x to y and z from y to z be two invertible function. f and z ಎರಡು invertible functions ಇದಾವ. Then GOF is also invertible with GOF of inverse equal to the f inverse composition z inverse. Okay, so f and z ಎರಡು invertible functions ಇದಾವ. Then their composition ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ invertible ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು with this result. Okay, so let us see. So to show that GOF is invertible with z composition f of
inverse equal to F inverse composition Z inverse. So it is enough to show that it is enough to show that F inverse composition Z inverse composition Z of F equal to the Ix and Z of composition its inverse Z inverse composition F inverse equal to what? Iz. Okay, so Goff and fog, sorry, one second, Goff and F inverse F inverse composition Z inverse equal to the Iz. We have to show that. So ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು? Goff is invertible with this result. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಂಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ F inverse composition Z inverse composition Z composition F equal to Ix. So means invertible composition function with its inverse compose ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, composition function with its inverse compose ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? then it is invertible means fog Goff equal to identity ಬಂದಂಗ್ರಿ, right? So this is F G G F, ಹೌದಾ? right now so let us see, take this one first. So F inverse composition Z inverse bracket composition Z composition F, this is equal to the F inverse composition Z inverse F inverse composition Z inverse close bracket composition, take Z outside from this bracket, composition Z bracket composition F, this is equal to the F inverse composition Z inverse composition Z. So make these two group and composition F, right? G inverse composition Z means here G inverse composition Z means what? IZ. So G is from Y to Z, Z will come here. Now so this is F inverse composition IZ, right? So one more bracket here, IZ composition F. F inverse composition Iz, F inverse composition identity function is F inverse composition F. So because F inverse composition Iz identity function equal to the F inverse. F inverse composition F means it is Ix. So entry F inverse composition F andre Ix. Okay, now take this one, Z composition F composition F inverse composition Z inverse, this is equal to the, so ಇದನ್ನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋರಿ, G composition F composition F inverse bracket composition Z inverse, right? This is equal to the G composition F composition F inverse, ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, composition G inverse, this is equal to the F composition F inverse ಅಂದ್ರೆ Ix. Okay, Z composition Ix composition Z inverse, right? This is equal to the G composition Ix ಅಂದ್ರೆ G ನ ಬರ್ತದ ವಾಪಸ್. So Z composition G inverse is equal to the Iz, right? So we have shown that this inverse composition with the composite function equal to the Ix and this equal to the Iz. We have shown that identity function for these two. Therefore we can say that now Goff is also invertible with
G composition F inverse equal to the F inverse composition G inverse, right? This is theorem number 2. Okay. Example number 28. Let set S equal to the 1, 2, 3. Determine whether the function f from S to S defined as below have a inverse. We have to determine the function. So defined here are have the inverse or not. Find f inverse if it exists. So if the inverse is exist, we have to find the inverse. Okay. So let us see the first one. F is equal to the 1, 1, 2, 2, 3, 3. We have to see it is invertible or not. Then if it is invertible, we have to write the inverse of it. Okay. So what is the condition for the invertible? If the given function is 1, 1 and 2, then it is invertible, right? Okay. Solution for A. This is S to the S. Function is from S to the S. F. S is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right? 1, 1 means f of 1 equal to 1. 1 is mapped to the 1. 2, 2. 2 is mapped to the 2. 3, 3. 3 is mapped to the 3. So it is clearly 1, 1 and 2. It is clearly 1, 1 and onto. Therefore f is invertible and f inverse is equal to the. So f inverse nodri heng baribekandra just reverse the order pair. 1, 1. So illi 1, 1 2, 2 irodrinda so niಮಗೆ notice ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ. So but just we have to reverse the order pair of it. F inverse equal to the again we got f only. So ಈ A case ನಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ f inverse equal to f only ಸಿಕ್ತು. Okay. Now B. So solution B ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. S, this is also S. F 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1 2 ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ. 2, 1 2 1 ಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ. 3, 1 3 1 ಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ we are seeing here f of 1 equal to 2, f of 1 equal to the 2, f of 2 equal to the f of 3 equal to the 1. 2 ಮತ್ತು 3 ದಿ ಇಮೇಜ್ ಏನೈತ್ರಿ 1 ಆಗೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ 1 1 ಮೆನಿ 1 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಡೊಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ನಾಗ 3 ವೇಕೆಂಟ್ ಉಳಿದದ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಫ್ ಈಸ್ not 1 1 not on 2. So not 1 1 not on 2 ಅಂದರೆ f is not invertible ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, this is S, this is also S. 1 2 3 1 2 3. This is F 1, 3 1, 3 3, 2 3 2 together, 2, 1 2 1 together. So clearly from this picture we have seen that so function is 1 1 and 2. All different distinct elements of the domain are imaged to the different elements of the codomain, and no one element in the codomain is left. So it is 1 1 and on 2. Clearly f is 1 1 and on 2. So this implies f is invertible. So f inverse ಬರೀಬೇಕು ನಾನೀಗ. f inverse equal to the, so see here ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3, 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 2 ಐತಿ. 2, 3 ಬರೆಯೋದು ನಾನು. 2, 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2 comma 1, 2 comma 1. So this is F inverse. So in all three cases we have checked that the function is invertible or not, and we have wrote F inverse, right? Okay. So exercise 1.3 ದಾಗ question number 1 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Let F from 1 3 4 to the 1 2 5 and Z from 1 2 5 to the 1 3 given by F equal to 1 comma 2 3 comma 5 4 comma 1 and Z equal to 1 comma 3 2 comma 3 5 comma 1. Write down graph ಅಂತಾರ. graph ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಿವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ನಾಗ 1 ಕಾಮ 2 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದಂಗಿದ್ದು. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಎಫ್ ಆಫ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಿ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಜಿ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 3, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಆಫ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 1. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಫ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಫ್ ಬರೀನ. ಸೊ ಗಾಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 1 3 5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 3 5 and 1 2 5, 1 3 4 1 2 5, right? So this is F, this is F, and Z is from 1 2 5 1 3, same 1 2 5 1 3 1 3. So this is G. So now graph is, this is graph 1 3 4 to the 1 3. Graph is from 1 3 4 to the 1 3 4 to the 1 3, right? Now write down the graph. Graph of 1 equal to the, graph of 1 equal to the Z of F of 1. So F of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ರೀ? 2. ಓಕೆ, F of 1 ಪ್ಲೇಸ್ನ 2 ಬರ್ದನ. G of 2 ಅಂದ್ರೆ, G of 2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ. ಸೊ graph of 1 equal to 3. Next graph of 3, second element, G of F of 3. ಸೊ F of 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ರೀ? 5. G of 5 ಅಂದ್ರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ graph of 4, graph of 4 equal to the G of F of 4 equal to the F of 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ರೀ? 1 ಅದ. G of 1, ಸೊ G of 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ. ಸೊ graph of 4 equal to 3, graph of 3 equal to 1, graph of 1 equal to the 3. So this is graph, right? We have shown that this graph, we have written graph. Okay, so dear students, so this completes your exercise 1.3 and the composition of function and invertible function concept. Okay, so in the next class let us see about the binary operations. Okay, thank you.